Promotions Pregnant, Slava Promotions Pregnant, Slava Sri Guru Eshi Goranga, Slava Sri Prabhupada. Hare Krishna. Предания. Как поживаете? Как поживаете? Кто уже, как сказать, закончил, да? 16 кругов. Кто? 16. Не меньше, чем. Спасибо. Поздравляю вас. Окей, сегодня мы читаем Шри Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Glava 22. Стих 128, глава называется «Процесс преданного служения». Если у нас есть книга читания Чаритамриты, будьте добры, пожалуйста. Если нет, не беспокойтесь слишком много, потому что это достаточно простой. Просто или простой? Простой. Простой. Да, очень простой. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. You know, you really don't even need it actually, but if you've got it, you can. It's 22, 128. Okay. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vas, Shri Mortir, Shradaya Sevan. Перевод стиха. Человек должен общаться с преданными, петь святое имя Господа, слушать Шримад Бхагаватам, жить в Мадхуре и поклоняться Божеству с верой и благоговением. Харибол. Комментарий нет. Нет проблем, потому что это Господь Chaitanya. And the following some number of verses are their own commentary on this verse. И последующие стихи, к которым написаны комментарии, являются также комментарием к этому стиху. So, the thing is that Lord Chaitanya is completing his listing of the 64 different activities in devotional service. Господь Чайтанья завершает перечисление 64 видов преданного служения. And these are the last 5. И эти
5 являются последними. And Lord Chaitanya, just after this verse, he explains that these last 5, they're just so special. В следующем стихе Господь Чайтанья объясняет, что эти 5 последних видов преданного служения являются самыми важными. And they're just so powerful И они являются настолько могущественными, that even if you just perform a little of any one of these, it can immediately bring you to practically perfection. что если вы будете совершать хотя бы один из этих 5 видов преданного служения, то результаты совершения вознесут вас на уровень совершенства. Srazo, Сразу. srazo, немедленно. Yeah. Yeah. And, well, in Nectar of Devotion, Lord Chaitanya lists out the 9 principal symptoms of coming to or approaching the level of perfection. В нектаре преданности Господь Чайтанья описывает 9 признаков или симптомов достижения уровня совершенства. And we won't go through all of them, Мы не будем перечислять все, but here's a few of them. но вот некоторые из них. Such a devotee who's approaching perfection never wastes any time. Преданный, достигающий уровня совершенства, никогда не теряет времени. Such a devotee is completely detached from any type of material attraction. Такой преданный никогда не привлекается никакими видами материальных объектов. And they just love to chant the holy name. Они просто обожают воспевать святые имена. And they're always perseverant. Nothing can stop them. И они настолько погружены в этот процесс, что ничто не может помешать им. So like this, there's 9 of such symptoms. Это некоторые из 9 симптомов. So now, Srila Rupa Goswami in Nectar of Devotion, he presents the same list of 64. В нектаре преданности Шрила Рупа Госвами перечисляет те же самые 64 вида преданного служения. And then at the end, he gives one full chapter just to these 5. И в самом конце он выделяет целую главу, описывая именно эти 5 видов. What were those 5? Каковы эти 5 видов? Gentlemen, tell me one. Господа, назовите один. Adin. Shravan. Bhagavat Shravan. Hearing Srimad Bhagavatam. Бхагават Шраван, слушание Шримад Бхагавата. Mataji's Ishwar Adin. Okay, я слышал. Общение с преданными, да? Sadhu Sangha. Да. Association with devotees. Spasiba. Gentlemen, another one. Господа, Nama Kirtan. Chanting the holy name. воспевание святых имен. Mataji's Ishwar. Mathura Vas. Okay. Living in Mathura. Проживание в Мадхуре. Or in Saratov. Или в Саратове. Yes. Да, там так написано. When you make your place, the place where you're living, like Mathura. При условии, что место, в котором вы проживаете, вы обустраиваете как Мадхуру. Yeah. Means maybe you have nice deities at home. Означает, что, возможно, у вас есть замечательные божества дома, And you have lots of nice pictures of Krishna. а также дом украшен красивыми картинами с Кришной, And you play lots of nice Krishna
kirtan and bhajans. И вы играете для удовлетворения божеств на музыкальных инструментах и поете красивые баджаны и киртаны. Нет Dima Bilan. И никакого Димы Билана. Dima Bilan, no. Okay. Или Алла, как называется? Пугачева. Пугачева. Обязательно. Okay. Yeah. And okay, the last one, and who is it now? It must be the men. И, господа, последний. Okay. Yeah, worshipping the deity with faith and, reverence, respect. Служение божеству с любовью и благоговением. Right, so in Nectar of Devotion you'll find, I think it's chapter 13 if I remember correctly, that there's a whole chapter just dedicated to these five. В Нектаре преданности вы найдете полное описание этих 5 видов преданного служения. Если я правильно припоминаю, это глава 13. Это глава 13, да, я понял. So, and he's written a verse about each one just to emphasize how special they are. В этой главе Рупа Госвами пишет по отдельному стиху для каждого из этих видов преданного служения, чтобы прославить могущество. How special they are, and particularly how they can bring you practically to perfection practically immediately. Насколько особенными являются эти виды преданного служения, в результате чего они могут немедленно вознести вас на уровень совершенства. I'll give you a couple of examples. Я приведу вам несколько примеров. Well, one of the verses is about worshipping the deity. Пример о поклонении божеству. And the way, so he's written the verse to glorify that, but he has written it in such a way, it appears that he is criticizing it. Рупа Госвами пишет этот стих для того, чтобы прославить процесс преданного служения, в частности поклонения божествам, но он пишет его таким образом, что кажется, как будто бы он критикует. Yeah. So what he says is, well, he's speaking like he's a materialist. Кажется, что он говорит как материалист, Speaking to someone else who is a materialist. обращающийся к другому материалисту. Don't worship the deity. Не поклоняйся божествам. Right? So he says, my dear foolish friend. Мой дорогой глупый друг, If you want to maintain your attachment to family, friendship, material so-called love, если ты хочешь сохранить свою привязанность к своей семье, к своим друзьям, к так называемой любви в этом мире, whatever you do, don't go down to Keshigat. что бы ты ни делал, но не ходи на Кешигат, Because there is the temple of Radha Govinda. потому что там находится храм Радхи Говинды. And if you see Radha Govinda, А если ты увидишь Радха Говинду, you'll completely forget about all these things, your relatives and materialistic so-called love. ты полностью забудешь о своих родителях, друзьях и так называемой материальной любви. So just don't do it. Поэтому не делай этого. Very dangerous. Очень опасно. Whatever you do, don't go to Club Beautiful. Что бы ты ни делал, ни за что не ходи в клуб Beautiful. Ужасно. Опасно. Don't
Don't do it. Не делай этого. And if somehow you find yourself there, И если вдруг ты обнаружил себя в этом клубе, don't look at Gornitai. не смотри на горы Митай. Don't do it. Не смотри. Stop. Oh well. For all of you, it's too late. Но для всех вас это уже слишком поздно. Because you see, he's saying, if you do see Gornitai, Он говорит, что если вы все же увидите горы Митай, then you'll just completely become free from attachment to family, friendship and love. этого будет достаточно, чтобы полностью избавиться от оков привязанности к своим друзьям, родителям и так называемой любви. And that is one of the symptoms of coming to the point of love of God. А это уже один из симптомов того, что человек находится на уровне любви к Богу. Extreme detachment. Это полное отречение. There's just no interest in these things at all. Никакого интереса в этих материальных вещах. We are not really on that level. И все мы не находимся на этом уровне. We have some detachment from those things. У нас есть некоторое отречение от этих материальных вещей. But not that just extreme, just totally free from any interest. Но не полное отречение от этих материальных вещей, не имея никакого интереса в них. So then, and another example, И другой пример. he gives the example of hearing Srimad Bhagavatam. Он приводит пример слушания Шримад Бхагаватам. And he speaks again like he's a very materialistic person, И он снова говорит, как будто бы он закоренелый материалист, who is speaking to some friends who are also materialists. который обращается к своим некоторым материалистичным друзьям. And he is seeing some unusual symptoms in them. Он увидел некоторые необычные симптомы в них. Actually, they are symptoms of a very advanced level, like coming to love of God. На самом деле это симптомы очень высокого уровня любви к Богу. But he doesn't like it because he's a materialist. Но ему, закоренелому материалисту, это не нравится. In other words, they're displaying some symptoms of ecstasy Другими словами, они проявляют симптомы экстаза through hearing Srimad Bhagavatam. посредством слушания Шримад Бхагаватам. So he addresses them very strongly. И он обращается к ним очень жестко. Oh, you idiots! Ах, вы идиоты! Idiote! How unfortunate you are. Ну насколько же вы неудачливы. I have been watching you, Я наблюдал за вами, and you are exhibiting some symptoms. и вы проявляете некоторые симптомы. I can tell Я точно вижу. you have been hearing Srimad Bhagavatam. Вы слушали Шримад Бхагаватам. Don't try to deny it. И даже не пытайтесь отрицать это. Yes. Sometimes when we're talking about this, sometimes we give the example that previously in our previous lives, we may have had a friend who was very fond of drinking vodka. Иногда, когда мы рассказываем эти примеры, мы вспоминаем пример наших прошлых жизней, и, возможно, там у нас был друг, который любил пить водку. And so you would sometimes see him sort of staggering along the road. И представим, что он, выпив водки, идет, точнее, пытается идти по дороге, его болтает из стороны в сторону. And you'd ask him, have you been drinking? И вы можете спросить его, ты что, водку пил?
And he would say, no. А он отвечал бы: нет, что ты. But you could see that he has, it was obvious. Но вы видели, что пил он все-таки водку, так как это очевидно. So that's what this person is saying here. Вот о чем говорит здесь этот человек. I can tell you have been hearing Srimad Bhagavatam. Я точно вижу, вы слушали Шримад Бхагаватам. It's terrible. Это ужас. Why did you do it? Почему вы сделали это? And then he says, I don't know what's going to happen to you when you read the 10th canto. И затем он говорит: ну я тогда уж и не знаю, что с вами случится, если вы 10-ю песнь прочтете. You'll just be finished completely. Вам придет конец полностью. So he's glorifying Srimad Bhagavatam. Таким образом он прославляет Шримад Бхагаватам. But it seems it could be taken like he's criticizing it. Но это очень похоже на критику. Anyway, then he also he's composed verses about all the other processes. Рупа Госвами написал стихи о других процессах. Now, one point we like to make about this verse and these processes Кое-что мы хотели бы пояснить относительно этих процессов и этих стихов. is first you have sadhu sangha, Первое – это саду санга, the association with devotees. общение с преданными. You know, soon, in about, what is it? Sure. Is it 10 days? Must be. We are having the Sadhu Sangha festival by the Black Sea. Очень скоро, через 10 дней, будет фестиваль саду санга на берегу Черного моря. Вы будете там? Да или да? Who will be there? Put your hand up. Кто там будет, поднимите руки вверх. Руки вверх. Нет. Почему? Okay. Увидимся там. Yeah, Sadhu Sangha. So we like to emphasize this, the first one, the association of devotees. Мы хотели бы сделать акцент на важности общения с преданными Because, well, for different reasons. по разным причинам. One reason is that Srila Prabhupada said Krishna consciousness is 90% association. Первая причина – это Шрила Прабхупада сказал сам, что сознание Кришны состоит на 90% из общения. Just think about it. Подумайте об этом. Here we are right now. Все мы здесь сейчас находимся We are having sadhu sangha. и практикуем саду сангу. Yeah. When we chant the holy names, we are associating with Krishna. Когда мы воспеваем святые имена, мы общаемся с Кришной. This is also association. Это тоже общение. We are associating with the deities. Мы общаемся с божествами. And looking here, it seems like after somewhat time, we will associate with Krishna in the form of prasad. И только посмотрите на алтарь. Похоже, что через некоторое время мы получим общение Кришны в форме прасада. Very popular form of Krishna. Это очень популярная форма Кришны. When we read the books, we are associating, like Bhagavad Gita, Krishna is present there, we're associating with Krishna. Когда мы читаем книги, такие как Бхагавад-гиту, мы получаем общение Кришны. If we see the pictures of Krishna and other transcendental persons, Если мы смотрим на изображения Кришны или других трансцендентных личностей, this is also association. это тоже общение. Yeah. So, and there are many other things. And if you think about it, you'll see how Krishna consciousness, in many ways, it's just full of different types of association.
И многие другие виды деятельности в разных своих аспектах являются, по сути, общением. Anyway, here we're talking about particularly association with devotees. Здесь мы говорим непосредственно об общении с преданными. Now, the next process, what's the next process according to this verse? И какой у нас следующий процесс согласно данному стиху? Sadhu Sangha Мгм. Namakirtan. Oops. Okay. Спасибо. Namakirtan. So, Nam Kirtan is always nice. Нама Киртан — это всегда здорово. In some places, we have devotees who are so into Nam Kirtan. В некоторых местах у нас есть преданные, которые настолько погружены в Нама Киртан. They go out on the main street for hours on their own. Они выходят воспевать на главные улицы своих городов просто сами по себе. Yes, and just chant there on their own. И воспевают святые имена сами по себе. That's very nice. Это очень здорово. But it is much nicer when you are having Nam Kirtan with other devotees. Но это еще лучше, если мы воспеваем киртан вместе с преданными. You know, we had a nice little kirtan earlier, Ранее мы провели киртан, and because there are many devotees and musical instruments, it's very nice. It's nicer than just doing it on your own. и было очень здорово, поскольку собралось много преданных, были замечательные музыканты, и было гораздо легче воспевать, чем одному. You can try to do it on your own. Вы, конечно, можете попробовать воспевать в одиночку. One hand, you play kartals. Одной рукой будете играть в караталы, Left hand, you play the mridanga. левой рукой будете по мриданге успевать стучать. Seriously. With your feet, with your toes, you play harmonium. А пальцами ног будете успевать на гармонии играть. Haribol. And then you try to dance. И еще при этом приплясывать. It's not so easy. Не так просто. So it's much easier, much nicer to do it in the association of devotees. Гораздо лучше и гораздо легче практиковать это в обществе преданных. And then the third one, the next one, what's the third one? И третий вид Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan. Hearing Srimad Bhagavatam or other related literatures. слушание Шримад Бхагаватам или другой литературы соответствующей. It's all enhanced when you do it with other devotees. И совсем другой оттенок приобретает слушание, когда мы практикуем в обществе преданных. Then you can discuss it with the devotees. С преданными можно обсудить услышанное, Get different perspectives on the different verses. услышать различные точки зрения относительно разных стихов. So like this Bhagavat Shravan is enhanced by the association of devotees. Таким образом, Бхагават Шраван приобретает дополнительные оттенки благодаря присутствию преданных. There's one famous verse in the Bhagavatam. Есть очень известный стих Бхагавата. Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. That by regular attendances in classes on the Bhagavatam Регулярное посещение лекций по Шримад Бхагаватам and by rendering service to the person Bhagavat, а также служение личности Бхагавати, all that is troublesome to the heart is practically destroyed. устраняет практически все виды беспокойства из сердца. And in this way, loving devotional service to the Supreme Lord is established as
an irrevocable fact. И таким образом чистое преданное служение становится неизменным фактом. So, hearing the Bhagavatam and serving the person Bhagavat. Слушание послания Бхагаватам, а также предложение личного служения личности Бхагавати. And that person Bhagavat will give you instructions on the book Bhagavat. Очень важно. Личность Бхагавата может давать вам наставления относительно книги Бхагавата. So Srila Prabhupada was once reading that verse. Шрила Прабхупада однажды читал этот стих. And he asked the question, of these two Bhagavats, the book Bhagavat and person Bhagavat, which is more important? Шрила Прабхупада задал вопрос. Среди книги Бхагаватам и личности Бхагаватам, кто важнее? Что важнее? Скажите, пожалуйста. Личность. Книга? No. Оба. No. Личность. Okay. Well, that's true. It's the person Bhagavat Prabhupada said. Да, это правда, Шрила Прабхупада говорит, личность Бхагаватам важнее. And he said the reason why the person Bhagavat is more important than the book Bhagavat. И затем он говорит, почему личность Бхагавата важнее, чем книга Бхагавата. Because the person Bhagavat, Prabhupada said, can pull your ear. Потому что личность Бхагавата может подергать вас за ухо, говорит Шрила Прабхупада. The book Bhagavat, you can always close it and put it away. А книгу Бхагаватам всегда можно закрыть и положить на полку. But the person Bhagavat, you can't do that too. Но с личностью Бхагавата такое не пройдет. So that's also association. Это тоже вид общения. Associating with the person Bhagavat who gives you the association of the book Bhagavat. Общение с личностью Бхагавата дает общение с книгой Бхагавата. And then what's the fourth one? Четвертый вид. Mathura Vas. And we already mentioned that it includes living in some place which has been sanctified. Как мы упомянули уже ранее, проживание в святом месте. Yeah. Или в освященном месте. Which could be just an ordinary place, but you have put Krishna in there in so many ways. Это может быть совершенно обычное место, но украшенное присутствием Кришны различными способами. And this is also enhanced by the association of devotee. Этот вид преданного служения также приобретает дополнительный оттенок посредством общения с преданными. You can go to the holy places on your own. Вы можете поехать в святые места самостоятельно. Even if you've never been there before, you can just go. Даже если вы никогда не были там ранее, вы можете просто взять и поехать. But it's much nicer when you go in the association of devotees. Но гораздо лучше ехать в обществе преданных. You'll learn so much more. Столько всего интересного можно узнать для себя. Without the association of devotees, you may be in some important sacred place, but you may not know where you are. Не находясь в обществе преданных, вы можете присутствовать в каком-то очень сокровенном, важном месте, но при этом не понять его сути. Let me give you one interesting example. Позвольте, я приведу вам один очень интересный пример. Fasten your seat belts. Пристегните ремни безопасности. Okay, we're готовы. We were doing Govardhan Parikrama. Мы совершали Гавардхана Парикраму, Maybe 50 of us. может быть 50 человек. And we came to one place, we sat down and chanted japa right next to Govardhan Hill. Мы добрались до одного места, где мы присели почитать джапу прямо напротив холма Гавардхана. And there was one very new boy with us. He'd never been to any of these places. Среди нас был один новый молодой человек, который ни разу не был ни в одном из этих святых мест. And we're chanting japa, and we noticed he has disappeared.
Мы читаем джапу и внезапно заметили, что он пропал. So where? What happened? Где он? Что случилось? Then we saw him up on Govardhan Hill. И внезапно мы увидели, что он забрался на холм Говардхан. And you know we're not meant to walk on Govardhan Hill Вы знаете, что мы не должны наступать на холм Говардхан, because it's a form of Krishna. потому что это форма Кришны. But there he was. Но он наступил на самую вершину. And we called him down. И мы позвали его, чтобы он спустился. And we asked him, what were you doing there? И мы спросили его, что ты там делал? And you know what he said? И знаете, что он ответил? You got your seatbelts fastened, right? Все пристегнули ремни безопасности, точно? Okay. He said, you know, I really needed to use the toilet. Он сказал, вы знаете, мне очень срочно понадобилось в туалет. And there are so many people around. Так много было людей вокруг. I needed some quiet place out of the way. Поэтому я решил подыскать себе какое-то тихое местечко, уединенное. And when he said toilet, he meant serious toilet. И когда он говорил, что ему срочно понадобилось в туалет, он имел в виду по-большому. So yeah, I saw this place and I thought, oh, that's a good place. И поэтому я увидел вот это место на вершине, сказал он, и решил, что это хорошее, подходящее место. So these things can happen if you're not being guided by the association of the devotees. Такие вещи могут происходить, если мы не находимся под руководством соответствующих старших преданных. And then the fifth one is the worship of the deity. И пятый вид – это служение божеству с любовью и благоговением. And this is also enhanced by the association of devotees. Этот вид преданного служения также приобретает дополнительный оттенок посредством общения с преданными. Because the pujaris, when they dress the deities, they know that all the devotees are going to see them. Когда пуджари одевают божеств, они знают, что все преданные будут созерцать их. And so they make special effort to make it very nice. Поэтому пуджари стараются украсить как можно лучше. So, to some degree at least, the deity worship is enhanced by the association of devotees. Поэтому, как минимум по этой причине, процесс поклонения божеству приобретает дополнительный оттенок посредством общения с преданными. So these 5 activities then, they're especially important and especially powerful. Эти 5 видов преданного служения являются самыми важными и особенно могущественными. And if we analyze what we're doing in Srila Prabhupada's ISKCON, Если мы попробуем проанализировать, что мы делаем в Исконе Шрилы Прабхупады, then we see that Srila Prabhupada has arranged things in ISKCON so that practically the whole time we are performing one or two of these 5 activities. то мы придем к выводу, что практически в течение всего дня мы практикуем 1, 2 или, может быть, все 5 этих видов преданного служения. So we should really try to appreciate these activities. Мы должны стараться оценить эти виды преданного служения And try to engage in them as much as possible. и стараться заниматься ими настолько часто, насколько это возможно. Now, anyone have one comment or question about this? У кого-то, может быть, созрел вопрос или комментарий по данной теме. Prabhu, пожалуйста, громко. Хорошо, вы сказали, что ИСКОН 90% это общение. Prabhupada сказал, да. То есть оставшиеся 10% это остальные 4 вида служения основных или... What about the rest 10%? Yeah, there's other activities. Да, 10% оставшихся – это остальные виды. You know,
Of course, you can all, like cleaning the temple, for example, К примеру, мытье полов в храме. or cleaning the whole temple building, not just the temple room. Или, к примеру, полная уборка в храме, не только мытье полов. You could say maybe there's some association there. И вы можете подумать, что должно быть, есть там какое-то общение. But otherwise, it's not really so much like obviously direct association. В противном случае нельзя утверждать, что это прямое общение с преданными. When I joined the temple, you know what my first service was? Когда я впервые присоединился к храму, знаете, какое у меня было первое служение? Экстаз. Очень экстатичное. Cleaning the toilets. Мытье туалетов. Haribol. Then my second service was washing the pots. Моим вторым служением было мытье кастрюль. The big ones. Больших кастрюль. With cold water. Холодной водой. And no soap. Без мыла. Haribol. Upражnения. So there wasn't really much association there up in the toilets. А в туалете не так было много общения с преданными. Or with the pots. Или с кастрюлями тоже нельзя сказать, что было много общения. So anyway, there's certain services where there's not really association. Есть определенные виды практического служения, в которых не так много общения с преданными. But otherwise, if you analyze, you'll see so many activities in one way or another, they definitely involve association. Но если мы проанализируем подробно все виды деятельности, то мы увидим, что в большинстве из них присутствует общение с преданными. Is that okay? Я ответил на ваш вопрос. Any one other? Может быть, у кого-то еще созрел вопрос или комментарий? Потому что вы знаете, они сказали мне, что преданные здесь, в Саратове, очень разумны. Они сказали мне. И у них много вопросов. Потому что они думают много о Кришне. Они сказали. Вот он. Какое самое лучшее служение личности Бхагавата? Какое самое лучшее служение личности личность Бхагавата. Бхагавата. Okay. Это возможно сказать распространять. Это возможно сказать. Да. Но это возможно сказать только читать. Да? Я помню, я был в комнате Шрила Прабхупады в Bhaktivedanta Mana в Англии. И what would you say? Sankirtanchiki. Is that such a word? Sankirtanchiki is Germani. Ani приехали. Okay? Может быть 25. И Prabhupada дал им, да? Особенный даршан. Только для них, да? Но я пришел тоже милость Кришны. So, Prabhupada спросил. Программа начинался. Prabhupada спросил. Так, что это
Главная вещь. Что это? И 20 руки, да? Рук. 20 рук went up. 20 рук взмылись вверх. Распространять книги Шрила Прабхупад? Нет. И преданные не знали, что думать. Нет. И они предложили, как сказать, what would you say? Different things. Другой вариант. Другой вариант. Проповедовать Шрила Прабхупад? Нет. Харинам, Sankirtan Шрила Prabhupada? Нет. So, after a little while, they gave up. И после того, как варианты у них закончились, они сдались. И Шрила Prabhupada сказал, главная вещь — читать книги. Читать. Потому что если вы стараетесь распространять книги, но и кто-то спросил вас, что это книга, что это, о чем? И вы говорите, я не знаю, но это хорошая книга, вы должны купить. Это не очень разумный. И поэтому главный момент, главная вещь — читать книги. Понимаете? Это зависит от того, что... Anyway. Хорошо. Харе Кришна. Окей. Последний. Какое самое главное наставление от Шрилы Прабхупады получили Лично мне дал. Прабхупад. Я был с Прабхупадом, what you say? Ой. С Прабхупадой. Лично только мне, только один раз. Я был с ним много раз, с много преданными, но только мне, только один раз. И Прабхупад дал мне Гayatri, второе посвящение. И Прабхупад лично сказал мне, вы должны читать Гayatri утром, what's the middle of the day? Днем. Полденном, something like that. И вечером. И мне кажется, был самое главное наставление Прабхупада дал мне лично. Но я был там много раз, когда Прабхупад читал лекции или дал даршан. Я помню, один раз я был там. Прабхупад дал даршан, дал даршан. И преданный один спросил Прабхупад, если человек будет на, what would you call it? A desert island. Необитаемый остров. Okay. Необитаемый остров. И нет супермаркет, нет. И овощи, да? Овощи нет. Фрукт нет. Яблоко нет. Только вы и
what would you say? Один животник, is it? Один животник. И вы уже съел all the seaweed. И вы уже водоросли все съели, And there's nothing left. и ничего не осталось. Would it be okay to kill and eat the animal? Согласитесь ли вы убить и съесть это животное? And I didn't ask the question, И я не задал вопрос. but Prabhupada looked at me. Но Прабхупада почему-то посмотрел на меня. Прямо на меня. And Prabhupada said, И Прабхупада сказал: a devotee would rather die преданный скорее умрет, than eat an animal. чем убьет и съест животное. Interesting. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. И еще одна вещь очень важная. Это как часть, what would you say, саду санги, Да. часть саду санги. Мы должны дать посвящение первое. Две преданных из Саратова. Ага. И я забыл четкий. Okay. Natasha. Irina. Okay, иди сюда, пожалуйста, Ирина. Вот. Да. Ирина. No, we don't, eh? No, иди сюда, сюда. And Neil. Okay. Okay. Скажите, пожалуйста, Ирина, каким четырем регулирующим принципам вы обещаете следовать? Дорогой Махарадж, я обещаю не употреблять в пищу ни мясо, рыба и яйца, не употреблять интоксикацию, не вступать в азартные игры и не заниматься незнакомыми половыми отношениями. Спасибо вам. И сколько кругов Хари Кришна мантра каждый день? Минимум? 16 кругов каждый день Махамантры Хари Кришна. Не меньше, чем? Не меньше. Спасибо. Хорошо. Я дам вам имя. Это как имя вот одной, да, очень важной гопи, да, называется, его имя Индулейка, но это как сказать, it's a variation. Очень древнее Древнее. имя. No. It's a derivation from. Anyway, это имя значит любовь индулеки, да? Любовь индулеки, понимаете? Пока нет еще. Пока нет. С сегодняшнего дня ваше имя будет Induleka Prema Devi Dasi. Induleka Prema Devi Dasi King.
Если вы хотите, я могу писать. Если... Да. Окей, следующий. Бхактин Наташа. Харе Кришна. Бхактин Наташа. Окей, микрофон. Вот. Скажите, пожалуйста, Бхактин Наташа, каким четырем респонды обещаете следовать? Дорогой Гуру Махарадж, я обещаю следующим регулирующим принципом. Это не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, и также не вступать в недозволенные половые отношения и не играть на наркотиках. Окей, спасибо. Читать мантру 16 каждый день. Не меньше чем. Не меньше, чем. Больше чем? Можно Вы больше. можете. Да, не меньше чем. Хорошо, хорошо. Окей, сейчас я дам вам имя. Это имя Шримати Радharani. Значит, что Радharani как царица, как сказать, мой русский, очень ужасно. Radharani, она царица, what? Of all people. The sek людей. Okay? Слушайте, пожалуйста, это чуть-чуть сложно. Со сегодняшнего дня ваше имя будет Nareshwari Devi Dasi. Nareshwari Devi Dasi K. Yamagu Pisat. Попозже. Ручка. Нет ручки. Haribol. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. Go Premanande. Haribol. Все. Его святейшество Шрила Бхакти Чайтанья с вами Махараджа Ки! Вот теперь все.